Thank you very much again. My colleagues and I, we have had an experiment going for 2 days, and I will show you some results. This is Tor Eriksen and Yngvar Engebretsen, which have been in the corner in the back of the room. And of course, I have to do it in English. What we tried to do is to show what is the real greenhouse effect, what happens with a house without roof, house with air and roof of glass, house with air and a roof of plastic wrap or plastic film, or house with carbon dioxide and this film. And of course then we want to show the Al Gore experiment in house with a plastic wrap and 100% CO2, a house that really is open for emitting infrared radiation. And we tried one third thing, which is very difficult, we thought, to measure the climate sensitivity. And this is inside the boxes, of course, inside our boxes. Whether this has any relevance for climate sensitivity in the atmosphere is another question. And I will show results, and I want you to respond, because we cannot explain what we find. We will just show the results. People much more experienced than me that can possibly help us explaining this. In the indoors, in the lab, before we came here, the 2 last years, we have done experiments with the lights in 4 different greenhouses with different roofs and so on. And the result I showed you yesterday is in this, that if we don't have a roof, we get a little bit warming from the light. Here we don't have walls even. If we have walls but no roofs, we get a little bit more warming. You can see even here there is a difference putting up walls because the air then is not moving. Of course, putting on a roof, we get a different result. We have a roof with glass. This is the red one. It's a little bit warmer than a roof with, it's called Gladpack, this plastic film. That's what we got indoors with lamps. But of course, lamps are so easy, difficult to administrate. But anyway, we did also experiment with 100% CO2. And we use a match simply to show that there's no oxygen left, at least, in this box. And then we measure the difference with a box with air and one with CO2. And we started here, and we see it's about 0 difference. We were not able to measure any difference between those 2 boxes. What does the pink graph shows us? Yeah, it's a difference between 2 curves, 2 experiments. There's one with carbon dioxide, 100%, and one with just air. So this is CO2 but O4. Sorry? The normal percentage of CO2 in air is included in the second part in air. Yes. Okay. It's what we find in the air at the moment of measuring. Please ask questions now, because this is a rather short presentation and we have to figure out what really happens. Then we went outside to see, because we felt we had some problems with have 4 different lights. We measured difference between these lamps. So we went outside to use the sun, and that is very difficult in Norway, like in parts of Germany, I suppose, to get clear sky that doesn't interrupt the experiment. And here we try to do something different. We had different amount of CO2, logarithmic scale, and we get a negative. This will be doubling and redoubling and redoubling again. So this is 2, 4, and 8 times the amount of CO2 in the box. Negative. Yeah. And we get a negative slope. So in this case, it became colder in the boxes with carbon dioxide. As more we add, the colder it gets. So we have a negative. It's contrary to what everybody says, that it should be warmer with more carbon dioxide. We have not been able to reproduce that.
And we ask for an explanation of those who can tell us why. So this is a logarithmic doubling. This is what is the normal content, which is very small, of course. This was 100 milliliter, 200, 400, or 48, so on, milliliter. We added milliliters of carbon dioxide, so it's 1%, 2%, 4%, just about this. Okay. Then we made new boxes because we thought there could be some contamination from the walls. They're made out of wood, and the wood may outgas. Also, we have humidity that may change. That's because we just use air, and the air has water vapor. And water vapor, we know, is a strong greenhouse gas. So we have a new set of experiment boxes, which we brought here. And they were finished just a few days before we left Oslo for this meeting. So we haven't had much chance for testing, but anyway. Here's a test in the lab the evening before we left Oslo. And it's quite interesting, because we can prove that all 4 boxes, they do the same. Here we just have air inside. And with the plastic wrap, they're all the same. So they're good boxes. And then we put a glass plate in front. Of course, now we have 40 degrees inside, and we take a glass plate. It is colder. It's just 20 degrees. Of course, then the temperature goes down, but it never passes the plastic wrap. So you cannot get it warmer with the glass. Interesting, isn't it? And then we did something else also, which almost cannot be seen. We added carbon dioxide in one of the boxes, because now we can add carbon dioxide without taking off the roof. We can put in, we added 100, 200, 300, 400 milliliters. And one of the curves here is red. We added carbon dioxide. And you see it becomes colder again than the others. So carbon dioxide is a cooling gas in boxes. So that was our test in the lab before we packed it and went in a car and went here. Then we come to Berlin, and here we do the first experiment yesterday morning. And we do the same. This is without roof. The temperature. Now we have, I must say, I must explain that we have a different setup, because now we don't use light as a heat source. We put in a wire inside. Heating wire. Yeah, heating wire, because then we know exactly how much electricity we add, how many joules we add inside. And it's inside because it's a gas we want to measure, not the walls, not whether it's a black body radiator or so on. So no lights, just heat inside. This is yesterday morning. The first experiment is the one I showed you earlier, that this is without roof. We started to heat here, and you see we heating up after some time, 70, 80 minutes. And here we have already results, because we have 4, here are only 3 different curves, because the 4th one is without the roof, without walls, without the roofs. The blue one is with plastic and air. This one with the glass, here is a little bit lower. And then we took one which we filled with carbon dioxide, the Al Gore experiment. And you see that is much colder than the others. We are not able to heat with 100% carbon dioxide. And Al Gore said, in a couple of minutes, you will see the temperature rise several degrees in a couple of minutes. Here we do it 80 minutes, and it's colder. So we contradict Al Gore. So he lied for 6 million people or more. So then we tried the difficult thing to measure sensitivity, climate sensitivity. This was the first thing we did. But then we did something, discovered that we had a power supply on the bench,
and the bench became warm, and one of the boxes became warmer than it should. So this experiment we had to discard. We had to repeat it without taking the power supply, putting it somewhere else. Of course, and then we have 3 here, 100 milliliter, 400 and 800 milliliter. We put in milliliter CO2, and we get 3 curves. And you see the one with most carbon dioxide heated less than the others, warmed up less. So here again, there's a negative slope on the climate sensitivity. So this, like this. So this was done yesterday afternoon. So we get here a negative climate sensitivity, and I even tried to make a number, I think, here. So it's minus 0.3 times logarithmic C1 to C2. So whatever that means, I don't know. But doubling of CO2, then it's minus 0.3 plus minus 0.1 degree centigrade in these boxes. If in the IPCC terminology, it's between minus 0.5 and minus 0.1 to sigma, whatever. So that's what the boxes do. Yes, you can laugh. So this was with the sun, and of course here are the two together. They showed the same, and that's of course important when you do experiments that you are able to repeat. And this morning I even did one more experiment, which is just finished, and that's again more or less the same result. This time we didn't have a heated bench, so we have 2 boxes with 100% CO2, and they are colder than the others. And we have 2, one with glass and one with the plastic foil, and they show the same. So this is Wood's experiment. There's no difference between the wrap and the glass. May I ask a question? Yes. I'm not quite sure that the experiment is following the rules in physics, because in an experiment you have to regard all effects Yes. which could falsify, hinder your experiment. Yes. For instance, we have here different conditions. CO2 has another weight than air, number 1. CO2 has other heat capacity. Yes. CO2 has another contact heat transferring contact with the walls. 3 differences. The first idea which I would have would be to make an experiment without a lamp, without nothing, and you are heating the bottom of your container, and then compare what happens. I miss this. This is the first what you have to do. The second, I can't understand your results, because in reality we have the back radiation. This back radiation is measured. It's not a fantasy, it's measured. You can see the single lines, that is okay. And also here I would think that one should try to measure the back radiation in your experiment, in your box. That would be fine. And all these things are missing. That is why I don't believe that your experiment is okay. It's my opinion as a physicist. Yeah, I certainly agree. As if you have a laboratory with all sorts of equipment, you can certainly do better. And that's what we want you to do. Please do it. What we wanted is to have something that could be done in a school and make the students, pupils discuss. Yes? I'm an experimentalist in infrared spectroscopy. And what I wonder is, what is the reflectivity of your roof? Because it's, in terms of climate, it will be comparable to what we call albedo. Okay? So if the reflectivity of the glass is lower
than the reflectivity of your plastic cover, and maybe that could be true, but we have to check and measure the reflectivity of the cover. Then that will explain that less sun or less power from the light enter the box because it is reflected twice. There are two interfaces, and therefore it will be reflected twice. We have to check what is the reflectivity of the cover. Compare for the glass and for the polymer, I would say. But because that would explain the results. Yeah. Thank you. Just one small comment here, that this morning we did experiment where we don't get any difference between the glass and the plastic foil. Yes. So there is probably one thing one should not forget. Let's say the idea to do this comes from the so-called Al Gore experiment, which for some odd reason, I mean, it seems that really nobody really challenged this, So, ach, rede ich auf Deutsch? Ich muss auf Deutsch reden. Ja, genau. Ja. Say it in Deutsch. Ja, genau. Der Punkt ist doch dass der Versuch, in Anführungszeichen, der kommt ja aus diesem Film. Und der wird ja aber so schön wahrgenommen, als das ist jetzt wissenschaftlicher Beleg, auch wenn es ja keiner ist. Ja? Und hier wurde ja praktisch nur das Al Gore-Experiment nachgebaut, ein bisschen aufwendiger, um dann zu machen. Und ich habe es schon so verstanden, dass nach dem Motto, macht es doch jetzt mal selber, ja. Also es ist mehr als das, okay, aber okay, steige ein. Ich denke, so einfach kann man sich das nicht machen. Das Al Gore-Experiment zu widerlegen, das kann jeder Schüler, denn die Wärmetransportkapazität von Kohlendioxid ist eben anders als von Luft. Und nur das hat Al Gore gezeigt. Aber hier ist ja doch viel mehr geschehen. Wir haben einerseits vergleichbare Boxen, wir haben unterschiedliche Dächer, wir haben eine innere Heizung oder eine äußere Heizung. Und die Ergebnisse zeigen, dass zwischen innerer und äußerer Heizung, was die was die Abdeckung anbelangt, erstens kein Unterschied ist. Aber wenn dann gefüllt wird mit Kohlendioxid, die Wärmeentwicklung innerhalb geringer ist. Das ist ein verblüffendes Ergebnis für meine Begriffe. Und das Zweite ist der Versuch der Verdopplung von CO2, also die Carbon Sensitivity zu messen, zeigt jetzt unabhängig davon, ob das Ergebnis auf die letzte Kommastelle richtig ist oder falsch, einen negativen Trend, und zwar bei gleichen Bedingungen. Da spielt dann auch keine Rolle das Albedo. Normalerweise würde ich meinen, das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn beide Abdeckungen identische Ergebnisse haben bei gleicher Beheizung innen, dann kann das die Albedo keine große Rolle spielen. Wäre mein erster Schluss. Also der Effekt, dass das Kohlendioxid kühlt eventuell, bis hier zumindest sichtbar wird, ist etwas, was eines unserer Mitglieder sehr erfreuen wird, der sich schon jahrelang damit beschäftigt und das immer wieder behauptet. Ob das der Beweis für seine Hypothese ist, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber auf alle Fälle ist das Ergebnis mehr als überraschend. Und auch, dass die Klimasensitivität erstens klein ist und zweitens negativ. Auch das ist ein überraschendes Ergebnis. Danke, Michael. Ich möchte im Anschluss an das, was Michael Limburg gerade sagte, doch meine persönliche Auffassung von dem Versuch mal kundtun. Und zwar ist erstmal sicherlich bewiesen worden, dass es Differenzen gibt, wenn der CO2-Gehalt in den einzelnen Boxen unterschiedlich ist. Das ist ein eindeutiger Nachweis, dass es einen Treibhauseffekt gibt. Den haben wir deutlich gesehen. Und nun ist der Versuch so ausgelegt, und ist die Bodenplatte, die schickt Infrarotstrahlung ab. Und oben ist eine Folie, die die Konvektion verhindert, aber ausschließlich die Wärmestrahlung nach oben rauslässt. Und zwar umso mehr rauslässt,
je höher der CO2-Gehalt in der Box ist, weil ja die Absorption der Infrarotstrahlung durch das CO2 dann größer ist. Das heißt, es kommt natürlich bei diesem Ansatz zu einer Reduzierung der Temperatur. Man misst ja das, was oben rausgeht, nicht das, was auf dem Boden gestrahlt wird. Der Wert von 0,5 minus Grad als Sensitivität ist genau richtig, wenn man ihn im Vorzeichen umkehrt. Das ist die Strahlung, die nach unten geht. Und das ist dann die richtige Klimasensitivität. Ich glaube, da ist ein fundamentaler Fehler. Es gibt ja viele Effekte, die hier eine Rolle spielen. Gezeigt werden soll der spektrale Effekt. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Konvektion, es gibt Wärmeleitung und. Es findet keine Unterscheidung statt, woher diese Ergebnisse, die ich ja nicht anzweifle, wo die überhaupt herkommen. Die können von verhinderter Konvektion kommen, die können von den unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften des CO2 kommen, anderes Gewicht, andere spezifische Wärme, andere Leitfähigkeit zu den Wänden und so weiter. Bevor das nicht geklärt ist, dann kann man das natürlich zeigen, dieses Experiment, ist alles in Ordnung, aber man darf nicht sagen, das hat was mit der Klimasensitivität zu tun. Es kann sein, dass dieser Effekt so klein ist hier bei diesem kleinen Box-Experiment, dass er völlig unerheblich ist. Das ist ja bei dem Wutschen-Experiment auch der Fall. Nicht? Da ist es die Verhinderung, dass das Gas aus dem Treibhaus entweichen kann. Der spektrale Effekt ist praktisch null. Das könnte hier auch der Fall sein. Ich will es nicht entscheiden. Aber bevor man das nicht macht, soll man nicht über Klimasensitivität reden. You get us talking and thinking. Yeah? Ich bin nicht überzeugt, dass das irgendwas mit CO2 zu tun hat, was ich da sehe. Einmal, wenn ich die Fehlerbalken anschaue, sind die ganz signifikant und ein Wert in der oberen Grafik, die gerade gezeigt wird, fällt deutlich heraus. Also ich würde da auch mal die Boxen selber permutieren und sehen, ob da irgendwas ist. Dann können wir das Ganze nicht interpretieren als nur Dach und Boden. Wir haben Wände, die, soweit ich die Boxen sehe, ungefähr 4-mal so viel Fläche haben wie Boden und Decke zusammengenommen. Da geht also auch Wärmetransport über die Wände. Und ich würde jetzt eher nochmal versuchen, ob ich irgendwelche anderen Gasbeimischungen finden kann, die nicht CO2 sind, aber die Wärmekapazität von CO2 vielleicht simulieren könnten oder irgend sowas. Also dass das hier ein Strahlungseffekt ist, da würde ich auch ein dickes Fragezeichen dran machen. Und dass es signifikant ist, was ich sehe, würde ich erst nach einer gewissen Permutation der Boxen mal wiederholt wissen wollen. Und die starken Abweichungen, die das zumindest in einem der wenigen Experimente zu sehen ist, beseitigt werden kann. Ich glaube nicht, dass hier Klimasensitivität gezeigt ist, aber ich lasse mich da gerne überraschen von weiteren Daten. Dass hier das Al-Gore-Experiment widerlegt wurde, ich glaube, das ist eine einfache, klare Sache. Günter Bierwirth, Physiker. Ich bin der Meinung, man sollte sich erstmal um die Wärmekapazitäten von CO2 und der Luft, also gemischter Stickstoff und Sauerstoff kümmern. Wenn Sie eine gewisse Gasmenge haben, gleiche Gasmengen der unterschiedlichen Gase und die gleiche Energiemenge zuführen, also Strom mal Spannung mal Zeit, das haben Sie ja gemacht, dann erwärmt sich das Gas mit der höheren Wärmekapazität weniger. Wenn wir also feststellen, das weiß ich im Moment nicht, ob das CO2, wenn das CO2 eine höhere Wärmekapazität hat als die Luft, also Stickstoff, Sauerstoff, dann ist das die erste Erklärung für das Ergebnis dieses Versuchs.